experiment number 1. Today we'll complete experiment number 2. Before that, some instructions. Last time on Moodle, there were two links, week 3 quiz 3 and week 4 quiz 4. Week 3 quiz 3, maybe some technical person have created, but no questions were there. So I added new one where it was regarding week 4, but it was week 3. Now I have uploaded for this week. That is, this is the fourth week. So fourth week quiz number 4. I have added questions. So I request, I think it is already open. So I request everyone go to solve the quiz. It is available. Now remember you have to solve quiz number 4, which is the last link in that page, AI page. As I said, many times it happens like I give instructions and still people ask. That's why I've also uploaded a screenshot on your group. So this week quiz is week 4 quiz 4, and also I've uploaded the video of experiment number 1 which I have recorded. So all of you are requested to go through the same. Those who are absent for the last lecture, I request them also go through the video and try to implement the first experiment. Okay. Assignment also, I think date is over. Let me check how many have submitted. So 32 students out of 72. 72 participants are there. 32 only have uploaded. So all of you are requested to upload it. I'll change the settings. I due date I will increase. I'll make it 15. Today is 12, 13, 14, 15. Okay. 15 will be the last date to submit the assignment. So those who are ready with assignment number 1 but not able to upload, I have changed the settings. So 15 March will be the last date. Remaining 40 students. Upload your assignment before 15. Uploadation of assignment is compulsory for everyone. Remember, it is compulsory and within due date. So it is open. Still, you do have a time. 3 days are there. Today is 12, 13 and 14 and 15. So I request those who has not uploaded the assignment yet, they can upload it. The last date is 15th of March, 1-5. Remember, everybody has to upload the assignment. And when you are writing the assignment, you have to write your roll number on each page, remember. Okay. We'll start. Last time we have seen first experiment, but many people are maybe unable to find out the location. The exe file of your Python, where it is stored, that location is getting opened, but no, after installation, we have to open that location of Python and where we have to create the input files which we are reading or writing. Today we are going for writing CSV file. Last time we have seen how to read a CSV file. But for same, for reading also, we have to create it and where to save. So that location is very much important. Yes, we can give the path, no problem. I have also shown last time by uploading path also we can take the input file from any location.
So I think there was a problem. So I'll share the screen with you so that you can see the execution. So I'm sharing entire screen now. Okay. So this was the path. This was the path where after installation it is saved. But how to open it? Sometimes it doesn't show. For example, last time we have shown how to open a location. I'll close this. Okay, here I am. So last time we have seen that. Go to the start button, go to the Python and idle, and then you can right click and more and open file location. But this opens this where that idle Python and other files are stored. We don't want this location. This location is wrong. This is where the idle Python and shortcut application shortcuts are there. On the start menus, here it shows local disk, then users, CSE, app data, roaming, Microsoft, Windows, start menu, programs, and Python 3.9. This we don't want. What we want is another location. So how to go there? So many students maybe they have faced the problems. Some students came to me and I have shown them. So to clear everyone, I'll show one more way exactly which location I want so that you can create input file which we will use for either reading or writing purpose. Okay. So I'll close this one more time. Now, hope if someone are creating with me or implementing with me simultaneously, are they ready? Raise your hand so that I can directly show you and you can implement with me simultaneously. Those who don't have the technology, go for the technology or at least try to take down the notes out of it so that whenever there is a chance you can implement and you on your own you can do all these things. So you can raise your hand if you're ready, those who are with the technology, or you want 2-3 minutes to start your laptop and desktops, no problem, we'll wait. If you wish to do it simultaneously, else we'll continue. Still, we'll wait for 2-3 minutes. You can start your laptops and you can be ready with your technologies. Once again, I'll revise. Those who have installed Python, it's okay. Those who has not installed yet in the laptop or in the desktop, they are available with. They can install Python latest version 3.9.1 or more than that. If already you installed 3.6, 3.7, still okay, no problem. You can upgrade to 3.9.1 also. Yes, one question is there. Sir, is there any need to do an idle, or we can use any other like PyCharm? No problem. Whatever technology you do have, you can go for it. I am using it as idle because I am unaware with other technologies. As I said, I am new to Python. You are already learned it, and for AI, I am learning Python also and I'm doing these things. So I'm happy to idle. That's why I'm showing on idle. I think much change is not there on PyCharm. I think it is very easy. You can go for it, no problem. But setting path and all these things will remain common, I think. So you have to go to start and environmental variables and all the stuff. So I think I've answered. If you are happy with PyCharm or other technologies while implementing the programs in the Python, no issues. I am using idle. If at all you are facing any problems, you can take screenshot and send me. I'll try to answer.
hope I am clear. If any other questions are there, no problem. If you are ready with the technology, we'll go. Okay. कोणाला त्यांचा लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप स्टार्ट करायचा असेल तर स्टार्ट करा. 2-3 मिनिटं थांबतोय आपण. जर सायमल्टेनियसली तुम्हाला ते करायचं असेल तर. लास्ट टाइम काही स्टुडंटला प्रॉब्लेम होता, ते आले होते माझ्याकडे, मी त्यांना दाखवलंय. कदाचित असा प्रॉब्लेम सगळ्यांना असू शकतो, म्हणून परत एकदा आपण ते लोकेशन कशी शोधायची हे दाखवतोय. आपल्याला आयडल किंवा तुमचं जे काही ऍप्लिकेशन असेल, पायचान किंवा इव्हन अदर थिंग्स, तिथे प्रॉब्लेम येत असेल तर आता दाखवतोय आपण. पॅकेजेस कसे इन्स्टॉल करायचे हे आपण लास्ट टाइम शिकलोय. जसे एखाद्या प्रोग्रामला ते पॅकेजेस लागणार असतील आणि ते जर नसतील तर तुम्ही परत एकदा कमांड प्रॉम्प्टला जायचंय, रन ॲज ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणायचंय आणि इथे गेलात की तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता. परत कमांड आहे पायथॉन किंवा पीवाय सुद्धा त्याला शॉर्ट मध्ये म्हणताय. पायथॉन स्पेस -m स्पेस pip स्पेस इन्स्टॉल आणि ते पॅकेजचं नाव आणि एंटर. आणि त्यावेळेस हे काळजी घ्यायची की तुमचं नेट कनेक्शन चालू आहे, नेटला तुम्ही कनेक्टेड आहात इंटरनेटला, तर ते पॅकेज ऑटोमॅटिक डाउनलोड होईल. साईज खूप जास्त नसते. मी सर्व्हर दुसरा पण वापरलो होता, अनाकोंडा, हे करून सुद्धा करायचा प्रयत्न केला. जिथे हे इन्स्टॉलेशन आपल्याला करायची जास्त गरज नाही. इट ऍक्ट्स ॲज अ सर्व्हर अनाकोंडा, पण त्याच्यासाठी परत तुमची रॅम आणि तुमचं कन्फिगरेशन थोडंसं हेवी लागतं. म्हणून आपण आहे त्याच पायथॉनवर कसं आपल्याला ते पॅकेजेस लागणार आहेत ते इन्स्टॉल करू शकतो आणि आपले छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन करू शकतो, हे पाहायचं आहे आपल्याला. हा सेकंड एक्सपेरिमेंट बघतोय. ओके, रेडी विथ, सो विल स्टार्ट नाउ. मिनिमाइज दिस. So there is a need to identify correct location. So what you have to do, you have to go to start, go to again Python, okay, whatever version of yours, 3.9 or whatever, and select idle. So this kind of window will get pop up. This will open idle shell 3.9.1. Now here you just blank is there, blank file, new file, okay, new file, and here click on. So this will get open, no problem. Now listen carefully and watch. Hope screen is visible. Is the screen visible to everyone? Anybody is having problem? Screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay, my voice is loud and clear. So where we are here. So by clicking on start menu, we have reached idle shell 3.9.1. Click on file, click on file, click on new file. Now this window will get open, new file which is untitled. Now try to save this. Try to save, Control S. Now this will ask you the location, and here you can copy this location. So this is your location where your Python after installation is saved, which will show you, right? So copy this, Control C. Close now. So you will get the exact location of it. So see the location, C drive, users, then CSE, then app data, then local, then programs. So these are the folders. First users folder, then CSE folder, inside it, then app data, then local, then programs, Python, and then Python 3.9. Okay, so this will give you locations. I'll click here, go to drive,
Okay. So this PC, go to drive, C drive, users, then CSE, then app data. Here it is, app data. Then local, here it is, local. Then programs. So find the programs inside this. I've got it, programs. Then Python, and then Python 3.9. So this location will get. Here you have to create your input files or if file you are writing. So this is the location. Okay, I got it. So here I'll click on taskbar and Control C. This will copy my path. Right click and you can select, already selected. So this is the path. Hope you are clear. One more time I'll revise. So open your idle shell, click on new file. Okay. Then click on file and try to save. So this will give you the location. So you can read this location, these folders. This will be your path. Got it? Anybody have any problem now? So this location we want. Copy this path and then again start control panel, systems and security, inside system, then advanced system settings, then environmental variables, in path, new one, type first column path and copy this and paste this path and OK. So this will create path so that other programs will get run. Okay. Anybody have any problem? Hope those who are not able to identify the file location now, they are clear with. Okay, the second experiment. First experiment. So we have created input file and we started to read it. And that file is CSV kind of, comma separated value, right? So how to read comma separated value, that example we have seen. So I'll go to my location. Uses CSE, app data, local, then programs, then Python 39. And last time we have created this employee birthday text document, but I will open CSV. So where there is a comma which separates the two values. So comma separated value. One way to create notepad in notepad also we can use as a CSV file, input file for reading purpose. Then we have used people. This is Excel sheet, which is again as a type CSV, comma separated value. So like this. Right? We have added, last time we had added 2-3 records and then we have read it. So first column we are giving the heading as a name, second column represents age, third column represents profession, and these are the rows. It means records. So name Jack, age of Jack is 23 and Jack is as a by profession doctor. Swati Mohan, that is what we have added last time, is the name, age 37 and the profession Swati Mohan as a profession NASA tech engineer. That is what we have added last time. So this is how we can create, and this is a CSV file, .csv extension, or we can choose it while save as or save. So CSV, see it is represented, comma delimited, CSV, comma separated value. Okay. Okay. Now, our next experiment or second experiment is write a file. We have read a file in first experiment, CSV file using Python.
Now next target is I want to write a file. Okay. So let it. Okay. What is visible now? So this is file. So again, first thing is we need to import it. Import CSV. So I'll write import CSV. And next line with open, need to open a file. Now to open again, that file should be in existence. So it should be present. So already we have created CSV file that is a protagonist. Okay, so I'll write protagonist dot CSV file format. Then comma. Now I want to write a file. When I want to read a file, then R we are writing, but I want to write a file. So mode is write, comma. Now I want to write every time to new line. Okay. So create it. I want to create the object of this. So space adds file. So I give a name file. Okay. Now, as I want to write, so there is a writer, one object I'll create and I'll pass this CSV file, CSV dot writer, and I'll pass the name of that file which I've created as a file object. Okay. Then one more writer dot. Now I will use function write row. Write row inside the writer. That's why we have created that file open in write mode and by object name as a file, and that file we have passed to CSV writer, and writer one more object we have created, and writer dot write row, spell mistake, write row function we are passing this, and that row which we want to write. So first column serial name we have given, comma, in movie simple we are creating. You can learn this and then as per your requirement you can create those files as per your requirement. आता आपण फक्त सिंपल एक्झाम्पल बघतोय की कसे आपण एक फाईल राईट करू शकतो. हे एक्झाम्पल समजलं तर याच्यावरून तुम्ही बाकीच्या फाइल्स क्रिएट करू शकता. ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके. फर्स्ट रो कोणता आहे तो आपण सांगितला, सिरियल नेम कॉलम आहे पहिला, मूवी सेकंड कॉलम आणि थर्ड ऍक्टर. प्रोटॅगॉनिस्टच्या ऐवजी आपण इथं ऍक्टर म्हणूया, कोण आहे त्याच्यात काम करणारा हिरो. नो प्रॉब्लेम. ओके. आणि एक रेकॉर्ड लिहूयात, राईट डॉट राईट
row. Okay, bracket, square bracket, serial number 1, comma, Lord of the Rings, name of the movie. जस्ट एक्झाम्पल घेतोय. नंतर आपण अजून रेकॉर्ड्स ऍड करताना तुमच्या आवडत्या मूवीज नाव सांगा, आपण ऍड करूयात, नो प्रॉब्लेम. मी तर टाकतो म्हणजे काही माझी आवडती फिल्म नाहीये, फक्त नाव माहिती एक टाकतोय आपण, जस्ट एक्झाम्पल. सॉरी, ब्रॅकेट and square bracket and then curly bracket. Okay, what we will do, we will delete this. इथं नाव बदलून बघायचं का? नाव नवीन देऊयात आपण याला. March 12. Okay. Problem येतोय. Right is not defined. Name right. Okay. We'll see what is error. Line number 5. कुठेतरी चुकलंय. Okay, here. So spell mistake. So you can see if something is wrong, it will show as an error. So here we have missed. Only right was there. Writer is there. So we'll save once again and then we'll try to run. Okay. So clear. This indicates it is executed correctly. Now we'll try to change the name of the file. Let us see. I don't know what is going to happen. We'll see. We'll give new file. We'll see whether it is March 12. CSV open करताय का बघूयात आपण. Save. It is there. आता बघितलं तुम्ही. I have created that file. नवीन नाव दिलंय, नव्हती तिथे फाईल. Okay. So here March 12. Now you can see March 12 इथं तारीख येते. सर स्क्रीन विजिबल नाहीये. March 12 properties. So Friday, March 12, 2021, 12:34. So this is the creation time. So file is created right now. Okay. So we will open it. Protagonist तर आहेच ऑलरेडी. March 12 ओपन करूयात आपण. सी आपण काय केलं होतं हियर ओपन मार्च 12.csv राईट मोड न्यू लाईन प्रत्येक वेळेस नवीन लाईनला लिहिलं जाणार. फाईल ऑब्जेक्ट केला तो पास केला परत रायटरला रायटर CSV डॉट रायटर फाईल ऑब्जेक्ट पास केला तो परत त्याला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला रायटर डॉट राईट रो. सो दिस इज द फंक्शन राईट रो. सो ऑल डेटा of this row will be added as a inside this file as a row. So serial name first, second movie, actor. So one title and one row of one record. That is number 1, Lord of Rings, Frodo Baggins. So this is added here. Now see. Okay.
आता सध्या एकच रेकॉर्ड दिसतोय. मॅग्निफायर यूज करायचंय का? होप इट इज विजिबल. इज इट विजिबल एव्हरीबडी? Shall we go for increasing it? Okay. See now. Okay. We'll do what? We'll add one more. Writer dot write row. Okay. Bracket, then square bracket. Now this is the second row now. So second, comma, in double quotes, name of the movie. Name of the movie. Who will tell me? Your favorite movie? Just tell me the name. We'll type it. Anybody can tell me the name and actor name. No problem. Quick, quick. Do it fast. एक्झाम्पल बघतोय आपण. तुम्हाला कळायला पाहिजे की मी जे तुम्हाला लाईव्ह करून दाखवतोय ते होत आहे. माझं नाव टाकलं तर तुम्ही म्हणणार सर ऑलरेडी काहीतरी तुम्ही फसवताय मला. असं नको व्हायला. रोल नंबर 1, आर यू देअर? You can unmute and reply me. Roll number 1, are you there? Okay, roll number 1 is absent. Roll number 2? Yes, sir. Okay. Tell me name. Any movie name. Movie name sanga. Hello? Iron Man. Iron Man. Okay, good. Iron Man. Then comma. Name Tony of the Stark. actor. Sorry? Tony Stark. Tony Stark. Tell me the spell. T-O-N-N-Y. T-O-L-L-Y. T-O-O-N-Y. Okay, N-N-Y. Okay, Stark. Tony S-H Stark. A-R-K. Stark. Stark. S-T-R-K. S-T-R-K. A-R-K. Okay, done? Yes, sir. Okay, okay, good. Thank you. Okay, we have added this. We will save. We need to save before run, and then we will run it. Run module. Okay, a problem. Okay, so this is the error. Now hope you understand. Now the error, why error comes? Because this file is still open. The file which we want to write is open, and that's why it is not allowed. So before we write it, update it, we should need to close it. So that's why this error comes. So remember, if you are facing this kind of error, it indicates permission error. Permission denied because already this file march12.csv is open. So we need to close before we run this. So go to the file march12 open. You can see here already it is with one record and we need to close it. So we will close this. Don't save. Okay. Close this also. Now we have added roll number 2 has given one record to us. That is the second row. Iron Man, name of the movie, and Tony Stark. Tony Stark, sorry, is the name of the actor. So we'll once again save and we'll run now. We'll see whether error is there or not. Okay, this indicates it is executed correctly. So no error. It means we have successfully added one record. We have written one record inside the file, that is march12.csv. Is it okay? जे आपल्याला आता फाईल मध्ये लिहायला शिकलो आपण. एक छोटंसं फंक्शन यूज करून एक रेकॉर्ड ऍड केला आपण. ऑलरेडी एक रेकॉर्ड होता, आता तिथं रेकॉर्ड आहे की नाही बघू. आता कसं बघायचं परत एकदा.
आपल्याला लोकेशनला जावं लागेल. लोकेशनला गेलो, इथे आलो आपण. आता मार्च 12 ही नाही, हेच आहे का? ओके, येस, दिस इज द फाईल. No, this is Python file. March 12 CSV file is there. So we need to search. Yes, here it is. Yes, you got it. March 12 CSV file. We'll go to properties now. Properties बघा 1234 1241 modified. So here you can see modified 1241 ला modify झाली. बघूयात काय modify केलं त्यांनी. March 12 will open. March 12 CSV has opened. Okay. Close. So see now, before closing it was only having one record. Now roll number 2 has given us the one record, that is row. Second row, Iron Man, Tony Stark. That's it, added. So we have successfully written a file. And error, why error was there? Because this file was still open when we are executing. It means when we are writing, that file is still open as an input file, march12.csv. So it is not allowed. So we need to close it. Okay. So we will close now. Already we added one record. Still we'll add 2-3 more records. Is it okay now? Okay. So once again, we'll write one more file. So writer dot write row. Okay. Bracket. Now it is a square bracket. Third, this is the syntax. Third row now. Now who will tell me the next record? Sir, Pirates of Caribbean. Okay, good. This is what I want. Pirates of Caribbean. Our sessions are interactive, right? Caribbean, just check out the spelling. If something is wrong, you can tell me. Caribbean. Why, I think. RAY. Caribbean. Hope it is right. Space. Is it right? Okay, tell me the actor. Sorry. Johnny Depp, sir. Johnny. JHNY, right? Johnny. Depp. DEB. Okay, DEB. P, sir. Okay. Johnny Depp. Okay. So bracket complete. So one record we have added. We'll still see this. So we need to again save and then run. Already we have closed the march12.csv file, I think. So we'll run now. It's successfully executed. So we'll go to again location and open that march12 CSV. Yes, here it is. Close this. So hope this is visible now. So third row is added, Pirates of Caribbean, Johnny Depp. Okay. So we'll close. If this is open, definitely there will be an error. So we need to close. So remember, when we want to write a file, then you need to close it. It should not be open, or its mode should not be open, so that we can write it. It means currently only we do have the access. If it is open, it indicates some other process have its access, and unless and until it leaves or relieves that file as another process to write, we are not allowed. Got it? So in database also we have learned this in last lectures. Locks. So this is what read and write locks. If already one process has an access of resource, other process is not allowed to. Only in case it is for reading mode, it is allowed. Else for other modes, it is not allowed. That's why we get an error. Remember. So we'll add one more record. Writer dot write row. W in bracket, square bracket, 4, comma, and double quotes. Now tell me another movie name and actor.
Interstellar. Uh, INSTER, right? Yes, sir. Interstellar. STELLA. Is it okay? ER, sir. ER. Inter. INSTER. TELL. Interstellar. Last ER, double LER. Okay, okay. ER. Okay, good. This is the movie name. Okay, actor name. सर डायरेक्टर नेम आहे क्रिस्टोफर नोलन. Okay, no problem. ऍक्टरचं नेम ठीक आहे, भरपूर no किचकट. problem. Chris. CHRIS. Christopher. TOPHER. Hope I'm right. Christopher. नोलन. NOLAN. Okay. Thank you. Roll number 47. Hope you are there. परिचारक आहे ना? येस सर. हा, रोल नंबर मी ट्राय करतो रिमेंबर रिकॉल करायचा. सेव्ह. Okay, I'll run this. Run module. Okay, again. It is successfully added. So we'll go to location and open this. So remember March 12, Python and CSV. So this is CSV which we need to open. Okay, it is added. So successfully we have written the file. I think already you know. क्वेश्चन Huh? क्वेश्चन आहे सर. Yes, yes. सर आपण डायरेक्ट जर सीएसवी फाईल मध्ये आपण व्हॅल्यू ऍड करू शकतो तर मग एवढा प्रोग्राम लिहून टाकायची काय गरज आहे? कोणती? नाही. आपण प्रोग्राम टाकत नाहीये. आपल्याला इथंच ऍड करायचं असेल तर डायरेक्टली ऍड करू शकतो. आता आपलं टास्कच आहे ना की सीएसव्ही फाईल राईट करायची युझिंग पायथॉन प्रोग्राम. म्हणून आपण हा प्रोग्राम बघतोय. जर मला आता ठीक आहे सिंपल टास्क आहे आपला, पण माझा एखादा मोठा प्रोग्राम आहे जिथं मला ते एखाद्या फाईल मध्ये राईट करायचं आहे सीएसव्ही फाईल मध्ये थ्रू प्रोग्राम. हे थ्रू प्रोग्राम होत आहे. आता इथं मी थ्रू प्रोग्राम करतोय ना, मला आता एक्सेल शीट मध्ये डायरेक्ट लिहायचं आहे. तुझं बरोबर आहे. इथे मी डायरेक्ट ऍड करू शकतो ना, नो प्रॉब्लेम. ओके, कोणती मूवी काय पण टाकला ते होतच नाही ना, नो प्रॉब्लेम. पण हे मॅन्युअली झालं. आता ही फाईल समजा कुठल्या तरी अदर लोकेशनला आहे. आता आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणतोय. आपण एखादा रेकॉर्ड केला, सेन्सर थ्रू डेटा रेकॉर्ड केला आणि तो आपल्याला एका फाईल मध्ये लिहायचा आहे, तर तो लिहिला कसा जाईल? मग त्यासाठी पायथॉन थ्रू कसं करायचं हे आपण शिकतोय. थ्रू प्रोग्राम वी आर लर्निंग. The program name itself. Last time we have done that. We can read the CSV file by using Python. This was our first experiment. Second experiment we are going to write now. Okay. हे इथं ऍड करता येतं, नो प्रॉब्लेम. पण आपल्याला जर मॅन्युअली प्रोग्राम थ्रू जर करायचं असेल, मॅन्युअली नाही, तर ते शिकतोय आपण, ते लर्न करतो. होप आय एम आन्सर्ड. येस सर, पण ते किचकट होतं की डायरेक्ट आपण एंट्री करणं सोपं जातंय ना, प्रत्येक वेळेस प्रोग्राम लिहिणं. आता आपलं टास्क एंट्री, तुला वाटतं की आता आपण फक्त एंट्री करतोय, आपण एंट्री करत नाही. आपल्या प्रोग्राम मध्ये जर तुला प्रोग्राम थ्रू एखाद्या फाईलला ओपन करायचं, रीड करायचं, राईट करायचं आहे, ते कसं करणार? आणि आता हा ऍक्सेस आता मी केलं तयार फाईल म्हणून मला ऍक्सेस आहे. नसेल तर किंवा वेगवेगळ्या लोकेशनला असेल तर आपला काय प्रॉब्लेम आहे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स थ्रू आपण परत खूप मोठे मोठे प्रोग्राम्स बघणार आहे. त्याची छोटी छोटी सुरुवात मी बायफर्केट केले ते. आता मी दाखवतो तुला एक प्रोग्राम जिथं ही इनपुट फाईल पण माझ्याकडे नाही आहे, त्याचं पाथ आहे माझ्याकडे. ओके, तो पाथ मी देतोय फक्त आणि त्यातला डेटा रीड करून मला ती डिस्प्ले करायचा आहे. त्याचा चार्ट काढायचा आहे. I think this one. Hope this is there. Oh, sorry. I should click that. Here. So this file is not with me. CSV. CSV. File name is. So fuel consumption dot COD. So I executed this, right?
रन करूयात. सर आवाज येत नाहीये तुमचा. Hello. Okay, I'm running the file now. So this is there. So using those records, readings of that file, which is not with me, I am reading and I'm displaying as a records in PyChart. So matplotlib, this package is used. Magnifier थोड़ा कमी करूयात. आता हे रीडिंग्स नुसार ते रेकॉर्ड ड्रॉ केले. आता हे ग्राफ रीड ड्रॉ करायला मला इनपुट व्हॅल्यूज पाहिजे होत्या आणि त्या इनपुट व्हॅल्यूज कुठे आहेत तर त्या फाईल मध्ये आणि ते फक्त मी रीड केलं. आता मला जर असं पाहिजे की मला ऑनलाईन एक ट्रान्झॅक्शन होतंय किंवा जे काय होतंय त्याचा डेटा आपल्याला अपडेट करायचा आहे फाईल मध्ये. तो ह्यूज असतो. आता छोटं वाटतोय, ह्यूज असतो. तर तो कसा करायचा? ती फाईल जर लांब असेल किंवा दुसरं लोकेशन असेल तर त्यात लिहायचं आहे. आता माझा सेन्सर डेटा कलेक्ट करतोय, राईट. मी टेम्परेचर रूमचं कलेक्ट करतोय आणि ते मला सेव्ह करायचं आहे आणि त्याच्यावरून मी ग्राफ काढणार आहे की रूमचं टेम्परेचर कोणत्या वेळेत कमी होतंय, कोणत्या वेळेत इन्क्रीज होतंय आणि त्याच्यानुसार मला एसीचा स्पीड किंवा एसी ऑन ऑफ करायचा आहे, त्याचा इन्क्रीज करायचा आहे टेम्परेचर किंवा डिक्रीज करायचा आहे. किंवा फॅन घेतला तर फॅन पण कमी जास्त करायचा स्पीड आहे, हे मी ऑटोमॅटिकली करणार आहे. पण त्यासाठी मला ते सेन्स करावं लागेल की रूमचं टेम्परेचर काय आणि तो सेन्सर. आता तो सेन्सर फक्त डेटा कलेक्ट करतोय आणि पाठवतोय. समजा हे इंटरनेट बेस्ड असेल, आयओटी लाईक असेल तर ती फाईल जर कुठेतरी सर्व्हरला असेल, त्या सर्व्हरमध्ये त्या फाईलमध्ये लिहायचं आहे थ्रू प्रोग्राम. सो वी कॅन राईट इट. मॅन्युअली करू शकत नाही. आता इथं माझ्या इथे एक्सेल शीट आहे म्हणून मी मॅन्युअली करतोय. सो दिस इज हाऊ वी हॅव टू राईट अ प्रोग्राम्स. मग त्यावेळेस आपल्याला ही सीएसव्ही फाईल अदर लोकेशनला असेल तरी राईट कशी करता येईल हे बघायचं होतं, छोटासा पार्ट. सो वी हॅव डिवायडेड दॅट ॲज अन एक्सपेरिमेंट. होप आय एम क्लिअर नाव. येस सर. So sometime through program you need to read CSV files and write CSV files. So how to read CSV files, how to write CSV files, simple छोटे programs केले. So you can observe तसे खूप मोठे programs आहेत AI चे, पण आपण सिंपल घेतोय जेणेकरून तुम्हाला कळावं. छोट्या गोष्टी लक्षात आल्या तर कदाचित मोठे प्रोग्राम्स किंवा मोठे प्रोजेक्ट तुम्ही करू शकाल पुढे जाऊन. मग हे काही पॅकेजेस लागणार होते त्यावेळेस ते आपण ऑलरेडी इन्स्टॉल केले. So we are going to see how this is done, which model we have used, coefficients कुठले घेतले, रिग्रेशन मॉडेल घेतले. आता यात आपण रिग्रेशन मॉडेल अबिट वर्क्स. सो रिग्रेशन मॉडेल अजून आपण टच केलेलं नाहीये, राईट. रिग्रेशन मॉडेल काय आहे ते आपण बघितलं नाहीये. मग तो प्रेडिक्ट कसं करतो, प्रेडिक्शन कसं करतो व्हॅल्यूजच्या, नसतील तर कसं काढतो, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ते रिग्रेशन मॉडेल कळल्यानंतर त्याचा प्रोग्राम करायचा आहे, पण आत्ताच नाही करायचा. म्हणून आपण अगोदर छोट्या गोष्टी करतो. ज्यावेळेस आपल्याला रिग्रेशन मॉडेल कळेल त्याच्यानंतर आपण हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करणार. पण हे एकदम असं डायरेक्ट मी सांगितलं तुम्हाला तर ते कळणार नाही. म्हणून मी काय केलंय की छोटे प्रोग्राम्स घेतले. जरी वास्ट मध्ये आपण आता ह्या सेमिस्टरला नाही गेलो तरी छोटे तरी गोष्टी तुम्हाला कळाव्यात. मग पुढच्या तुम्ही लर्न करू शकता बाय प्रॅक्टिस. सो दॅट इज व्हॉट इज माय इंटेन्शन बिहाइंड इट. Otherwise, just to simple tell you how regression model works and directly execute the program, it is very easy. But I am trying to divide it in small parts so that you can understand. If at all you understood 20%, still my job is done. I am happy. कारण एकाच वेळेस आणि आता आपण तर लांब आहोत, 100% कळणं अवघडच आहे. तरी पण मला असं वाटतं की जरी यातलं 20% जरी तुम्हाला कळालं, AI मधले प्रोग्राम्स कसे करायचे, AI मधला BFS मॉडेल कसं वर्क होतो, किंवा AI मध्ये कोणते मॉडेल्स वापरले जातात, सर्चिंग मॉडेल्स आहेत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला, रिग्रेशन आहे किंवा अदर टाइप्स आहेत, हे कसे वर्क होतात त्याचे आहेत रेडी आपल्याकडे. नाहीतर मी जसं म्हणालो की सिंपल 10 प्रोग्राम्स रेडी आहेत, त्याचं मॅन्युअल तयार आहे, तुम्हाला देता येईल, पण ते समजणं थोडंसं डिफिकल्ट आहे लगेचच. म्हणून आपण छोट्या गोष्टी शिकतोय. सो इट इज अ वन ऑफ द पार्ट की मी जर व्हॅल्यूज घेतल्या तर त्या राईट करायच्या असतील तर CSV थ्रू कशा राईट करायच्या. Okay, hope I am clear. We will do it. Even bigger things also will do it. Don't worry. I'll try to implement all those. Okay. So I think I'm clear with experiment number 2, that writing the CSV file through Python program. Okay. I think that's it. Time is up now. So from my side, second experiment is over. Hope you can implement and write the files by creating
CSV files, you can write and add the record successfully. Simple program. आहे का open अजून एकदा दाखवले. Okay. So this is there. Import CSV with open name of the CSV file. W we want to write mode, and new line always we want to write at new line. Writer dot write row function we are using, and we are passing the entire row in one stroke. And this is how we can write. We can save and we can execute. Any doubt up to this? Okay. We'll go to last part. If no questions. So starting with roll number 1, I'll open, wait. I'll open Excel sheet directly. त्याचा attendance भरूयात. Today's date, 12 March. Roll number 1. Roll number 2. You can answer your roll calls. Oh, बोलली ना. yes, present. Roll number 3. आहेत का? नाही. Absent. Roll number 4. Roll number 5. Answer your roll calls, please. Otherwise, your attendance will not get marked. Roll Six. number 5. 6. 5 is present. Okay, 6. Roll number 6. Present, sir. Sorry, 7. Roll number 7. Roll number 8. Roll number 9. Yes, sir. Okay, present. Roll number 10. Roll number 11. Yes, sir. Roll number 12. Yes, sir. Savan Rohit, are you there? Yes, sir. Roll number 13. Sri Krishna Chavan. Okay, absent. Roll number 14. Yes, sir. 15. Yes, sir. 16. Yes, sir. 17. Yes, sir. 18. 19. 20. Yes, sir. 21. Present, sir. 22. Present. 23. 24. Absent. 25. Yes, sir. 26. 26. Absent. 27. 7. Absent. 28. Yes, sir. 29. Yes, sir. 30. Present, sir. 31. 32. Yes, sir. 33. Yes, sir. 34. 34. Absent. 35. Sir, 31 present. Why is not 34. audible? Present. 31. Okay. 34. Okay. 35. Yes, sir. 36. Yes, sir. 37. 37 आहेत का? 38. आणि प्रियंका 38. 39. 39 absent. 40. 41. Yes, sir. 42. Yes, sir. 43. 43. 44. 42 आहे, sir. 42 प्रेझेंट केलाय. दिसतंय का 1?
42 प्रेझेंट मार्क केले आहे, 43 0 आहे ॲबसेंट. 44 आहे का? 44 45 46 Present. 46 47 येस सर. 48 Yes, sir. 49 Yes, sir. 50 51 Present, sir. 52 Yes, sir. 3 Yes, sir. 34 Present, sir. 5 Present, sir. 6 Yes, sir. 7 Yes, sir. 8 9 Yes, sir. 60 61 Present, sir. 2 Present, sir. 64 63 present आहे sir. okay 64 Yes, Mark. sir. 5 Pangekar 66 Present, sir. 67 Present, sir. 68 69 69, sir. 70 71 Yes, sir. 72 uploaded your attendance. Those were 37 present आहे sir. 40 37 का ओके 37 माळ्यामृता ओके चेंज 1 केलं इकडे Sir, 48 present, sir. 48 मार्क केलं बहुतेक पवार मॅडम येस दिस इज 1 होप यू आर ऑब्झर्विंग माय स्क्रीन Sir, roll number 89, sir. 70 18, sir. 18 18 Sir, roll number 37. रोल नंबर 18 प्रेझेंट आहे ओके 37 रोल नंबर माळी तुमचं मार्क केलंय मी 37 हे बघा 38, sir. हा 38. ओके माने प्रियांका प्रेझेंट 1, sir. रोल नंबर 1 तुम्ही नव्हता हो मॅडम Sir, ते डिव्हाइसला प्रॉब्लेम होता मग मी शिफ्ट केला लेक्चर. मी विचारलं होतं तुम्हाला बघा मी तिथेच म्हणालो होतो तेव्हा पण तुम्ही रिप्लाय केलं नाही हा सर ते स्पीकर काय विचारलं होतं मी काय विचारलं होतं स्पीकरचा तिथं प्रॉब्लेम आहे. नाही नाही मी क्वेश्चन काय केलं होता स्पीकरचा प्रॉब्लेम ठीक आहे तुमच्याकडून मला ऐकू आलं नसेल डेटा घ्यायला बरं विचारलं ठीक आहे रोल नंबर 1 आटकळे मॅडम तुम्हाला प्रेझेंट ही मार्क केली इथे बघा हे बघा स्क्रीन चालू आहे अजून ओके थँक्यू सर सॉरी. आणि नाही इट्स ओके यू कॅन मेसेज मी सो दॅट काय होतं मेसेज मी वाचत नाही कधी कधी इकडे मला माहित नसते इकडे त्यामुळे तिथे जरी रिप्लाय दिला का आवाज येत नसेल तरी चालेल इट्स ओके थँक्यू. अजून कोण राहिलाय का बघा सगळ्यांचे प्रेझेंट आणि ऍबसेंट मार्क केलेले आहे ज्यांनी रिप्लाय दिला सर 3. नंबर 3 बागल मॅडम Sir, 40. 40 मोठे हा. होतास का तू हो सर. ओके ठीक आहे मार्क केला अजून कोणी एनीबडी एल्स 40 मार्क रोल नंबर 1 मार्क ओव्हर okay I'll stop this sharing. Your attendance is taken. Thank you very much. You can leave. Good day. Wish you good day. लवकरच मी सांगतो क्वेज सॉल्व करा आणि एक्सपेरिमेंटचे 1 आणि 2 मी देतो राईट अप आणि त्याचं सबमिशनचे डेट त्यावेळेस ते करा ओके थँक्यू.